और ये देखिए आपको राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं फिलहाल, और एक तरफ लोकसभा की तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ लोकसभा की तस्वीरों में आप ओम बिरला को दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं, आसीन हो चुके हैं। श्री अजय कुमार मंडल, क्वेश्चन नंबर, माननीय मंत्री जी सदन प्रवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 62 श्री यदवीर वाडियार। Question number 62. माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। माननीय सदस्य, I thank the Honorable Minister for giving the reply. I'm going to go through my supplementary question. The question is as follows. Given Karnataka's diverse geographical landscape with both urban and rural disparities, it's crucial to evaluate how PM Abhim focuses on reducing regional health inequalities. Can the government provide detailed reports on how the specific healthcare centers are addressing the challenges faced by remote and rural communities in Karnataka? अध्यक्ष महोदय, माइक सुने नहीं आ रहे, सवाल सुने नहीं आ रहे। आवाज ऐसे सुनना पड़ेगा। फिर से दोबारा मान्य प्रश्न। ऑनरेबल मेंबर, I thank the Honorable Minister for giving us the answer to the questions that we asked on regarding PM Abhim. My supplementary question is as follows. Given Karnataka's diverse geographical landscape with both urban and rural disparities, it's crucial to evaluate how PM Abhim focuses on reducing regional health inequalities. Can the government provide detailed reports on how the specific healthcare centers are addressing the challenges faced by remote and rural communities in Karnataka? माननीय मंत्री जी। Sir, this PM Abhim program is a program for creating for the generation reforms and also strengthening the health services delivery and strengthening the health systems and institutions. It provides a quality service for the primary health care, for the secondary health care, and for the tertiary health care. Accordingly, it is PM Abhim program is to respond to the pandemics and create a situation where we are able to prepare ourselves effectively to respond the pandemics and disaster. Sir, here I would like to say that there are 5 activities in PM Abhim program. Number 1 is strengthening the Aam Arogya Yojana, Aam Arogya Mandir. For that, it is decided that after the survey, 17,788 building-less sub-centers have to be equipped and buildings have to be constructed for Ayushman Arogya Mandir. The same way, it has been decided that approximately 11,024 health and wellness centers are Ayushman Arogya Mandir, which we have to focus and see to it that they are strengthened, updated. We know that these Arogya Mandirs are being run in the rented accommodation, but at the same time we have decided to give them full facilities and strengthen them. Sir, the third is about the CHC, that is the block public health units. We have decided that 3,382 block public health units will be strengthened, which we also call as CHC. So the fourth
establishing 730 integrated public health labs, and more or less in each district we will be having an integrated public health labs. And the last area which we are trying to strengthen is that we will be creating 602 critical care blocks for the population more than 5 lakhs in the district. Sir, in the PM Abhin program, there is a framework which is being implemented through National Health Mission. Here I would also like to state that the Ministry of Health and Family Welfare only gives the technical and the financial support. The rest is to be implemented by the state government. And these facilities have to be implemented by the state government. Sir, here I would also like to share with you that nearly the total amount sanctioned in PM Abhin program is 64,180 crores. And here, at this point of time, the administrative approvals have been given for the year 2021, 22 to 24, 25 is 20,451.31 crores. Sir, here I would also like to share with you that 2,000, here my friends should know from Karnataka, Vadiyarji, it is for you, that Karnataka has got an amount of 2,021.88 crores for the state of Karnataka, where we have decided that 736 urban Ayushman Arogya Mandir will be established. We have also decided that 30 integrated public health labs and 30 critical care blocks will be constructed in the state of Karnataka. So, sir, nearly 30 districts will be strengthened for the betterment of the health services, technically also, and to respond to the disasters and pandemics. Sir, administrative approvals have been given, and I would like to share that 1,168 crores for strengthening of the 817 Ayushman Arogya Mandir and 21 integrated public health labs and 21 care blocks as per proposal of the state has been approved by the Ministry of Health and Family Welfare. So, sir, there has been a survey done by the government, Ministry of Health and Family Welfare, along with us, the state government, and accordingly a target has been set, which we are implementing under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, PM Abhin program, and I assure you that this will be completed in the time limit. माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हाउस एडजॉर्न किया गया 12 बजे तक के लिए। जोरदार हंगामा। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया, विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हुआ और 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई है। लगातार लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि आप लोग सदन की कार्रवाई चलने दें, इसमें आपकी बहुत ही अहम भागीदारी है। कई महत्वपूर्ण और कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन शोर कम नहीं हुआ और आखिरकार इसी शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। अब देखिए, ये लगातार सवाल बना ही हुआ था कि क्या आज संसद चल पाएगी, क्या आज सत्र में बात हो पाएगी मुद्दों की, लेकिन इस बीच